khi tiến hóa đi ngược. Theo lý thuyết, tiến hóa không bao giờ chạy lùi. Thế nhưng, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy điều đó có thể xảy ra và đôi khi chính nó lại mở ra tương lai cho một loài. Việc mô tả bất kỳ loài động vật nào là dấu vết tiến hóa ngược, evolutionary throwback, vẫn luôn gây tranh cãi. Trong suốt gần một thế kỷ, hầu hết các nhà sinh học đều tránh dùng cụm từ đó vì tuân thủ nguyên tắc cho rằng tiến hóa không thể quay ngược. Thế nhưng, với sự xuất hiện của di truyền học hiện đại và ngày càng nhiều ví dụ cụ thể, nguyên tắc này đang dần bị thách thức. Không chỉ có hiện tượng tiến hóa ngược là có thật, mà đôi khi nó còn đóng vai trò quan trọng trong bước tiến về phía trước của quá trình tiến hóa. Thuật ngữ chuyên môn cho tiến hóa ngược là atavism, bắt nguồn từ tiếng Latin atavos, nghĩa là tổ tiên. Từ này từng mang nghĩa tiêu cực do Cesare Lombroso, một bác sĩ người Ý thế kỷ 19, người từng cho rằng tội phạm là do bẩm sinh và có thể nhận diện qua đặc điểm cơ thể gợi nhớ đến giai đoạn nguyên thủy của con người. Trong khi Lombroso đo đạc tội phạm, thì Louis Zolo, một nhà cổ sinh vật học người Bỉ, lại đi đến kết luận ngược lại. Năm 1890, ông đề xuất rằng tiến hóa là không thể đảo ngược. Không sinh vật nào có thể quay trở lại, dù chỉ một phần, trạng thái đã đạt được trong hàng ngũ tổ tiên của nó. Các nhà sinh học đầu thế kỷ 20 cũng đồng tình, dù họ thêm yếu tố xác suất, tiến hóa ngược không phải là không thể, chỉ là cực kỳ hiếm. Khái niệm này dần được gọi là định luật Dollo's Law. Nếu Dollo đúng, thì hiện tượng atavism chỉ có thể xảy ra rất hiếm hoặc gần như không bao giờ. Nhưng thực tế lại khác. Năm 1919, người ta bắt được một con cá voi lưng gù ngoài khơi đảo Vancouver. Canada có hai chi sau dài hơn 1 mét, hoàn chỉnh với bộ xương chi đầy đủ. Nhà thám hiểm Roy Chapman Andrews khi đó khẳng định, tôi không thể giải thích cách nào khác ngoài việc con cá voi này là hậu duệ ngược dòng của tổ tiên sống trên cạn. Từ đó, nhiều ví dụ tương tự được phát hiện khiến người ta không thể khẳng định rằng tiến hóa là quá trình một chiều. Câu hỏi đặt ra là, làm sao các đặc điểm đã biến mất hàng triệu năm lại có thể tái xuất hiện? Năm 1994, nhóm của Rudolf Rapp tại Đại học Indiana, Mỹ đã sử dụng di truyền học để ước tính xác suất tiến hóa chạy ngược. Họ cho rằng, một số thay đổi di truyền là mất gen hoàn toàn không thể đảo ngược, nhưng một số khác chỉ là gen bị tắt đi. Nếu những gen im lặng này được kích hoạt trở lại, đặc điểm cổ xưa có thể hồi sinh. Nhóm Rapp tính toán khả năng xảy ra hiện tượng này. Họ cho rằng gen im lặng vẫn tích tụ đột biến ngẫu nhiên theo thời gian, khiến chúng dần mất chức năng. Tuy nhiên, một số có thể tồn tại đến 6 triệu năm, thậm chí 10 triệu năm trong một số cá thể. Nói cách khác, dấu vết tiến hóa ngược có thể xảy ra, nhưng chỉ với những đặc điểm chưa quá xa xưa. Một ví dụ là loài kỳ rông đào hang, Mole salamander ở Mexico và California. Hầu hết lưỡng cư trải qua giai đoạn nòng nọc, sau đó biến thái thành cá thể trưởng thành. Nhưng riêng axolotl, một loài kỳ rông đặc biệt, giữ nguyên hình dạng ấu trùng suốt đời. Phân tích di truyền cho thấy tổ tiên của axolotl đã mất khả năng biến thái. Các dòng khác tiến hóa trở lại và phục hồi khả năng này. Như vậy, hiện tượng biến thái ở kỳ rông là một dạng tiến hóa ngược, atavis, phù hợp với khung thời gian 10 triệu năm của Rapp. Tuy nhiên, gần đây đã có những trường hợp vượt quá giới hạn 10 triệu năm, cho thấy câu chuyện không chỉ dừng ở gen I am lặng. Nhà sinh vật học Gunther Wagner, DHL đã nghiên cứu nhóm thằn lằn Nam Mỹ gọi là Bachia. Một số loài mất hoàn toàn ngón chân, một số chỉ còn vài chi nhỏ, nhưng một số khác lại có tới 4 ngón ở chân sau. Phân tích phả hệ cho thấy các loài có ngón đã tái tiến hóa re-evolve từ tổ tiên không ngón. Điều đáng kinh ngạc là sự mất rồi tái xuất của các ngón chân đã xảy ra nhiều lần trong hàng chục triệu năm. Vậy điều gì đang diễn ra? Một khả năng là đặc điểm bị mất rồi được tái tạo độc lập, giống như vây lưng của cá mập và cá voi sát thủ tiến hóa riêng rẽ nhưng lại có hình thái tương tự. Một khả năng khác hấp dẫn hơn. Thông tin di truyền tạo nên ngón chân vẫn tồn tại hàng trăm triệu năm trong ADN thằn lằn rồi được kích hoạt lại. Những đặc điểm tái sinh này, atavistic traits, mang lại lợi thế sống sót, lan truyền trong quần thể, thực chất là đảo ngược tiến hóa. Nhưng nếu gen im lặng thoái hóa trong 60 triệu năm, thì làm sao đặc điểm cổ xưa có thể quay lại sau hàng trăm triệu năm? Câu trả lời có thể nằm ở giai đoạn phôi thai. Phôi của nhiều loài vẫn phát triển các đặc điểm tổ tiên, ví dụ phôi rắn mọc mầm chân sau, rồi sau đó chúng biến mất khi gen ra lệnh mất chi. Nếu lệnh này không được kích hoạt đúng lúc, đặc điểm tổ tiên có thể không biến mất, dẫn tới hiện tượng tiến hóa ngược. When evolution runs backwards. Evolution isn't supposed to run backwards, yet an increasing number of examples show that it does,
and that it can sometimes represent the future of a species. The description of any animal as an evolutionary throwback is controversial. For the better part of a century, most biologists have been reluctant to use those words, mindful of a principle of evolution that says evolution cannot run backwards. But as more and more examples come to light and modern genetics enters the scene, that principle is having to be rewritten. Not only are evolutionary throwbacks possible, they sometimes play an important role in the forward march of evolution. The technical term for an evolutionary throwback is an atavism, from the Latin atavus, meaning forefather. The word has ugly connotations thanks largely to Cesare Lombroso, a 19th century Italian medic who argued that criminals were born, not made, and could be identified by certain physical features that were throwbacks to a primitive, subhuman state. While Lombroso was measuring criminals, a Belgian paleontologist called Louis Dollo was studying fossil records and coming to the opposite conclusion. In 1890, he proposed that evolution was irreversible, that an organism is unable to return, even partially, to a previous stage already realized in the ranks of its ancestors. Early 20th century biologists came to a similar conclusion, though they qualified it in terms of probability, stating that there is no reason why evolution cannot run backwards. It is just very unlikely. And so the idea of irreversibility in evolution stuck and came to be known as Dollo's law. If Dollo's law is right, atavisms should occur only very rarely, if at all. Yet almost since the idea took root, exceptions have been cropping up. In 1919, for example, a humpback whale with a pair of leg-like appendages over a meter long, complete with a full set of limb bones, was caught off Vancouver Island in Canada. Explorer Roy Chapman Andrews argued at the time that the whale must be a throwback to a land-living ancestor. "I can see no other explanation," he wrote in 1921. Since then, so many other examples have been discovered that it no longer makes sense to say that evolution is as good as irreversible. And this poses a puzzle. How can characteristics that disappeared millions of years ago suddenly reappear? In 1994, Rudolf Raff and colleagues at Indiana University in the USA decided to use genetics to put a number on the probability of evolution going into reverse. They reasoned that while some evolutionary changes involve the loss of genes and are therefore irreversible, others may be the result of genes being switched off. If these silent genes are somehow switched back on, they argued, long-lost traits could reappear. Raff's team went on to calculate the likelihood of it happening. Silent genes accumulate random mutations, they reasoned, eventually rendering them useless. So how long can a gene survive in a species if it is no longer used? The team calculated that there is a good chance of silent genes surviving for up to 6 million years in at least a few individuals in a population, and that some might survive as long as 10 million years. In other words, throwbacks are possible, but only to the relatively recent evolutionary past. As a possible example, the team pointed to the mole salamanders of Mexico and California. Like most amphibians, these begin life in a juvenile tadpole state, then metamorphose into the adult form, except for one species, the axolotl, which famously lives its entire life as a juvenile. The simplest explanation for this is that the axolotl lineage alone lost the ability to metamorphose, while others retained it. From a detailed analysis of the salamander's family tree, however, it is clear that the other lineages evolved from an ancestor that itself had lost the ability to metamorphose. In other words, metamorphosis in mole salamanders is an atavism. The salamander example fits with Raff's 1-0 million year timeframe. More recently, however, examples have been reported that break the time limit, suggesting that silent genes may not be the whole story. In a paper published last year, biologist Gunter Wagner of Yale University reported some work on the evolutionary history of a group of South American lizards called Bachia. Many of these have minuscule limbs. Some look more like snakes than lizards,
and a few have completely lost the toes on their hind limbs. Other species, however, sport up to 4 toes on their hind legs. The simplest explanation is that the toad lineages never lost their toes, but Wagner begs to differ. According to his analysis of the Bachia family tree, the toad species re-evolved toes from toeless ancestors, and, what is more, digit loss and gain has occurred on more than one occasion over tens of millions of years. So what's going on? One possibility is that these traits are lost and then simply reappear in much the same way that similar structures can independently arise in unrelated species, such as the dorsal fins of sharks and killer whales. Another more intriguing possibility is that the genetic information needed to make toes somehow survived for tens or perhaps hundreds of millions of years in the lizards and was reactivated. These atavistic traits provided an advantage and spread through the population, effectively reversing evolution. But if silent genes degrade within 6 to 10 million years, how can long-lost traits be reactivated over longer timescales? The answer may lie in the womb. Early embryos of many species develop ancestral features. Snake embryos, for example, sprout hind limb buds. Later in development, these features disappear thanks to developmental programs that say, lose the leg. If for any reason this does not happen, the ancestral feature may not disappear, leading to an atavism.